So, good morning, everyone. So, welcome to the lecture on previous year questions from TNPSC AE 2022. So, for civil engineering. Okay. So, as far as this previous year question is considered, so நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கொஷின் அதோட சொல்யூஷன் அதோட ஓரியன்டட் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ரொம்ப டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபைன் start with geotech. Okay, so the major subject, the high volume subject, and also the most difficult subject is start with the geotechnical engineering. Okay, so fine. So the type of foundation which is used to transmit heavy loads through the steel column. Heavy loads through the steel column. See, the solution is grillage foundation. It's a grillage foundation. Okay, so the raft foundation பேசிஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். வெல் ஃபவுண்டேஷன் பேசிஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும். ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் இந்த பேசிஸ்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும். ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் a single footing, okay, which is in the shallow depth. Okay, it is a single footing. ஸோ அதோட ஷேப்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஐசோலேட்டட் பார்த்தா அப்படின்னா சர்க்குலர் ஃபுட்டிங் இருக்கும், ரெக்டாங்குலர் ஃபுட்டிங் இருக்கும், ஸ்டெப்டு ஃபுட்டிங் இருக்கும், ட்ரபிசாய்டல் ஃபுட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ சிங்கிள் ஃபுட்டிங், ஸோ விச் இஸ் அவைலபிள் இன் அ ஷாலோ டெப்த். ஸோ whenever load from the structure is low and the safe bearing capacity of soil is high, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ பில்டிங்ல இருந்து வரக்கூடிய லோடு கம்மியாகும். ஸோ என்னோட ஃபவுண்டேஷன் ஃபூட்டிங்கை வைக்கக்கூடிய சாயிலோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ வி கேன் கோ ஃபார் அ ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங். சிம்பிள் அண்ட் ஓகே ஒரு சிம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம வந்து ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங்கை அதிகமாக நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே fine. So the raft foundation is in the scenario use பண்ணுவோம். Which scenario will be going with the raft? So whenever the safe bearing capacity is less, safe bearing capacity of the soil கம்மியா இருக்கிற பட்சத்தில், so and also load from the structure is more, okay, opposite to this, just opposite to this. So whenever the load coming from the structure is very high, and if the safe bearing capacity of the soil is very less, in such scenario, so we'll be choosing this raft foundation. Okay, so இது போக இன்னொரு peculiar cases இருக்குங்க. இந்த peculiar case அப்படின்னா, so the raft foundation இது என்னது, நம்ம எப்படி வந்துட்டு first floor ground floor slab போடுறோமோ அதே மாதிரி கீழே வந்துட்டு footing slab வந்து throughout போட்டுட்டு, so அதுல வந்து நம்ம வந்துட்டு காலத்தை வந்து required placesல நம்ம erect பண்ணுவோம். ஓகேவா? so எப்போ ராஃப்ட் ஃபுட்டிங் தேவைப்படும் அப்படின்னா, இந்த ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் கீழே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபுட்டிங் ஸ்லாப் போடுவோமா, இதுதான ஃபுட்டிங் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லாபோட ஏரியா, ஓகே, ஸோ அந்த டோட்டல் பில்டிங்ல அந்த ஃபுட்டிங் ஸ்லாபோட ஏரியா வந்துட்டு இந்த டோட்டல் ஏரியாவோட ஒரு 60% ஏரியாவை கவர் ஆகிறப்போ நம்ம வந்துட்டு ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ராஃப்ட் ஃபுட்டிங் போகலாம். அதாவது ஸோ திஸ் இஸ் அ டோட்டல் பிளான். ஓகே, லெட் இட் பி ஏ. ஓகேவா? த பில்டிங்கோட பிளான். ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஃபுட்டிங், ஸோ அண்ட் வில் பி எரெக்டிங் த காலம். ஓகே, ஸோ சம் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் ஏரியா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஸ்மால் வச்சுக்கோ, A1, A2, A3, A4 ஏரியா ஆஃப் த ஃபுட்டிங் ஸ்லாப். ஸோ whenever the sum of A is greater than or equal to 60% of the building area. So இதை விட அதிகமா 60% அதை விட அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஐசோலேட்டட் ஃபுட்டிங் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ராஃப்ட் ஃபுட்டிங் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அது போக ஸோ சேஃப் bearing capacity less and the load is more. ஓகேவா? ஸோ எஸ்பெஷலி when the footing is placed on a soft clay, whenever the footing is placed on a marshy land, so in those conditions these type of raft footing were preferred. Well foundation. So the well foundation எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்துட்டு கிரவுண்ட், அதாவது வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் பாடியில நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம். மேபி a pond, maybe a lake, maybe a river, maybe a reservoir. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஸோ wherever we are doing making foundation on the water body. So what will happen அந்த சினாரியோல வெல் ஃபவுண்டேஷனை நம்ம வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ whenever the depth of water is more than 5 to 6 meter, heavy load, more
velocity of water is high. In all these scenarios, this well foundation is preferred over any other type of foundation on the water bodies. Okay, so the steel காலங்கிற வார்த்தை வந்துருச்சுனாவே, so we have to go with the grillage foundation. We have to go with the grillage foundation. Okay, fine. The routine test on a working pile is performed to check whether the pile is capable of taking the working load. Okay, the minimum load for which such a test performed is dash. See, first நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கிளாரிட்டி வேணும். ஸோ என்ன கிளாரிட்டி அப்படின்னா, see நம்ம பைல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா இனிஷியல் டெஸ்ட், the other one is called as a routine test. So the initial test எதுல பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so the initial test is performed on the test pile, whereas the routine test is performed on the working pile. Okay, the initial test is performed on the test pile, whereas routine test is performed on the working pile. Okay, இங்க என்ன சொல்றாங்க, the routine test on the working pile. Okay, so இந்த clarity கண்டிப்பா வேணும். So in which pile which tests were performed. Okay, have a clarity on this statement. Okay, see the initial test base பண்ணிட்டு நம்ம பார்த்திருப்போம் எப்படி safe load carrying capacity of the pile வந்து calculate பண்ணலாம். So the safe load carrying capacity of the pile is performed. அதாவது வந்து நம்ம initial testல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, pile எடுத்துட்டு அது மேல load apply பண்ணிட்டே வருவோம், அதோட settlement. ஓகேவா? So we'll be calculating. So what is the load settlement behavior of the pile? Okay, so இந்த டேட்டா வச்சுட்டு, so using this data நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, the safe load carrying is off of the ultimate load, off of the failure load. அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு நம்ம பைல் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆகுமா? So 50% of the load corresponding to a total settlement of 50% of the load corresponding to total settlement of 10% the diameter of pipe. Okay, but diameter வந்து ஒரு 300 mm எடுத்துப்போம். ஸோ அதில் 10% 30 mm. அப்போ 30 mm இங்கே செட்டில் ஆகிறப்போ, ஸோ அங்கே நமக்கு என்ன லோடு கிடைக்குதோ அதில் 50% லோடு தான் சேஃப் லோடாக எடுக்கலாம். There are 3 scenarios. So 2/3 the load, the other one is also 2/3 the load corresponding to total settlement of 12 mm corresponding to net settlement of 6 mm. So இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா with respect to the test pile, இதெல்லாம் test pile டேட்டால இருந்து அரைவ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அதே ஒர்க்கிங் பைல் எடுக்கும்போது, ஓகேவா, ஸோ நம்ம எந்த மினிமம் லோடுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 times the design load. 1.5 times the design load. Okay, see the design load பத்தி கேட்டுட்டா, ஸோ நான் இனிஷியல் டெஸ்ட் டிசைன் டெஸ்ட், அதாவது ரொட்டீன் டெஸ்ட்டை பற்றி கொஸ்டின் வந்திருக்கு. இனிஷியல் டெஸ்ட்டை பற்றி நான் பெருசாக கொஸ்டின் கேட்டது கிடையாது. ஹேவ் அ நோட் ஆஃப் தீஸ் 3 points. Full compensated raft foundation for a building is the compensated raft foundation. Compensated raft foundation. The compensated raft foundation என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அதாவது வந்து நம்ம எந்த வெயிட்டை வந்துட்டு சாயில் மேலே வச்சாலும், நம்ம எந்த வெயிட்டை நம்ம சாயில் சர்ஃபேஸ் மேலே வச்சாலும் என்னாலும் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கும், தெரியுமா? ஆனால் வந்துட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் அ ஃபவுண்டேஷன், அதாவது வந்துட்டு அங்கே ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் டிசைன் பண்ணும். ஓகேவா? திஸ் காம்பன்சேட்டட் ராஃப்ட் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் ராஃப்ட். See, ground surface இருக்கு, right? See, so நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? So we are going to place the foundation at a certain depth. So let it be D from the ground level. So நம்ம இந்த இடத்துல we are going to place the footing.
அப்போ இந்த லொகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாயில் இந்த அண்டர்லைன் சாயில் வந்துட்டு இந்த ஃபூட்டிங் அதாவது நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இட் பியர்ஸ் காமா இன்டூ டிஎஃப். இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து அது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நான் அந்த சாயிலை எடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு ஃபூட்டிங் வைக்கிறேன் தெரியுமா? ஸோ அந்த ஃபூட்டிங்ல இருந்தும் இதே காமா இன்டூ டிஎஃப்ங்கிற ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா there is a no net increase in the stress. ஸோ அதுதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா compensated raft footing or floating raft ஓட டிசைன் கான்செப்ட். ஓகேவா? the net pressure acting on the footing soil should be equal to 0. the net stressங்கிறது என்னது? அதாவது இப்போ என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஃபூட்டிங் மேல ஆக்ட் ஆகுது, அதாவது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்னால என்ன ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம், டோட்டல் லோட் டிவைட் பை கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா. ஸோ அது ஆல்ரெடி என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது, காமா இன்டூ டிஎஃப் திஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 0. அதாவது என் ஃபூட்டிங்ல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அந்த சாயில் ஓவர்லைன் சாயில் ஓவர்பர்டன் சாயில்னால அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ரெண்டும் சேமா இருக்கிற பட்சத்தில் then it is called as a compensated raft foundation or a floating raft. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் அ பில்டிங் இஸ் designed as a very rigid raft கிடையாது, designed as a completely flexible raft கிடையாது. Okay, this is such that weight of the excavated soil is equal to the load due to the building. This is right. Supported by piles of short length கிடையாது. ஓகேவா? So have a clarity of this statement. Rankine theory of earth pressure assumes that the back of a wall is dash. See, நம்ம அந்த retaining wall earth pressure theory பொறுத்த வரைக்கும் there are two theories. Okay, ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா Rankine's theory, the other one is called as Coulomb's theory. So the Rankine theory எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா so we have to be very clear with respect to its assumption. Okay, the Rankine theory பொறுத்த வரைக்கும் the back of the wall should be vertical. Here also the back of the wall should be vertical, and the back of the wall should be smooth with respect to Rankine. In the case the back of the wall should be rough. So இந்த ரெண்டும் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா contradictory. Okay, contradictory. So have a clarity. Rankine theory எதுக்கு vertical and smooth இருக்கணும், Coulomb's theory vertical and rough. So especially this is used for reinforced cement concrete retaining wall. This is used for masonry retaining wall. Okay, இந்த ரெண்டுமே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா these two theories were not applicable for the sea soil. Okay, these two theories are not applicable for the sea soil. It is applicable only for the sea phase soil, but with respect to certain modification, so நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். Okay, so based upon its assumption, have a note of it. Based on its assumption, have a note of it. Okay, so Rankine ஆகட்டும். So this is suitable only if the soil is dry and cohesionless. Okay, the ground surface should be horizontal. Okay, so அதெல்லாம் basic things. Okay, so அதெல்லாம் பெருசா question கேட்கறதுக்கான chances கிடையாது, ஆனா இதுல இருந்து question கேட்கலாம். Okay, so this is also same. The soil should be dry and cohesionless. Okay, இந்த ரெண்டுக்கு பார்த்தா பெரிய contradiction எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா so this is a finite analysis, whereas this is a finite. Okay, so we have some finite value, but here it is a trial and error method. This is a trial and error method. Okay, so அது ஒரு சின்ன okay, so a small variation between these two methods. Okay, so have a note.